field, like ENEDU, MedCoach, and Physio Leader. I would like now to cordially welcome the esteemed jury, especially the president of our jury, Professor Andrzej Knapik. And now the members of the jury. So I'd like to welcome cordially Dr. Nauk Medycznych, Mrs. Dorota Szydlak. Now PhD of Medical Sciences, Mrs. Justyna Scheffler-Derela. Now I'd like to welcome also PhD of Medical Sciences, Mrs. Dagmara Wasiuk-Zawada. Also, it is our pleasure to have among the jury members, PhD of Health Sciences, Mrs. Agata Dobrowolska. Now also the Professor of Medical Sciences, Mrs. Virginia Likus. Together among our jury is also today PhD of Medical Sciences, Mrs. Renata Wilk. And also the next member of the jury, PhD of Medical Sciences, Mrs. Małgorzata Gędłek. And I would like also to meet and say a huge thank you for the jury members who are together with us online. So I would like to welcome the Professor of Health Sciences, Mr. Andrzej Szopa. And also online today, the Professor of Health Sciences, Mrs. Małgorzata Domagalska-Szopa. Also among our jury members online today, PhD of Health Sciences, Mrs. Magdalena Rutkowska. And I would like to say huge thank you for all our jury members who today with us will host our session. And now I'd like to explain you some basic rules of the session. So the order of the presentations will be the same as in the abstract book. The maximal time for presentation is about 7 minutes and 3 minutes for the discussion after you're presenting the work. Also, if the presenter exceeds the time, he or she needs to move on to the conclusions and then finish the presentation as soon as possible. During the presentation, in case of online presentation, the presenter is obliged to share his or her image using a web camera. And for the participants who are on site with us, please, I remind you to stay in front of the camera just in the place where I'm staying just now. And esteemed jury, I would like to kindly remind you that if you are the supervisor of the paper which is presented, you should not assess the work. Other members of the same clinic are able to assess the presentation, and the assessment will be then verified. All the presentations and the discussion must be run in English or in Polish. I'd like to remind that if the work is presented in English, the discussion also should be run in English. And if the commission asks the question in Polish, the authors of the work are obliged to answer in English. If the discussion is run in Polish, the additional points for speaking in English will not be counted in the assessment page. We kindly ask the jury today to assess the substantial value, the way of presenting the research, the form of discussion, creative own contribution to prepare the scientific work. The evaluation of works will be held with the usage of electronic systems and with the usage of paper cards. The members of jury will fill in the forms with the usage of such devices and the cards, and then the grade will be sent directly to the server of the organizing committee. As the session coordinators, we mark in the assessment online system whether the presenter respects the time limit of the presentation and just the usage of English language. The speakers will be granted additional plus 20% of obtained points for presentation and discussion held in English. Now, I would like also to say to you that we've also prepared for you some water bottles. So in case if any of you would need one, so you feel free just to use them. And when the session ends, we of course kindly ask the jury to assure if all the marks have been written and saved correctly
in case of an online system, they should be in a green color, not in a yellow one. So I think that we can slightly move to the first of our presentations. So we would like to introduce to you the work called The Difference in the Bioelectrical Activity of the Muscles Between the Exercise on a Crane and in Squat. And it's the work of Antoni Staszak, Paweł Reterski, and Aleksandra Skorupa-Strojna. Do we have? Okay. And wait a minute. Now I would like also to meet another member of our jury who has just joined us. It's Mrs. Iwona Gęgotek. So also deep thank you for joining us today. Yeah, so we invite you here. So we will just upload your presentation and you will start in a Hello, everyone. At first, let me introduce myself. My name is Antoni, and I'm a fourth-year student of physiotherapy in Collegium Medicum of Jagiellonian University in Krakow. And for the past few months, we've been working together with my colleagues Paweł and Aleksandra from a students' research group on a project I'm about to present today. The main purpose of our research was to measure the difference between bioelectric activity of the muscles during open kinematic chain exercise, which is a squat, and a closed kinematic chain exercise, for which we've chosen a crane. We decided to measure squat and crane exercise specifically due to them being a multi-joint exercises, which are viewed as more effective than a single joint one. Such activity guarantees a high engagement of the quadriceps femoris, which was the object of our examination. It is a public knowledge that squats are a very effective way of training lower limb muscles. However, it is a complex movement pattern, which could be problematic for non-athletic patients. On the other hand, we thought that the crane exercises could be a great replacement for this complex movement, which could make the therapy easier and more suitable for patients with various levels of motor skills advancement. Because of that, we decided to check the effectiveness of both those exercises based on the bioelectrical activity. And so naturally, the research question became whether there are any differences in the bioelectrical activity. We decided that the inclusion criteria should be the age between 18 and 35 and the written agreement of the examined person. We excluded from the research people with age different than mentioned before, as well as those with any neurological diseases and injuries affecting lower limb. Based on those criteria, our group consisted of 12 men and 3 women. Yeah, there's the group. The materials and methods we've chosen were the original survey, which consisted of the description of our research, as well as questions about the recruitment details and the body weight. The information about the body weight was crucial due to adjusting the load on the crane exercise. Specific object of our examination was right leg quadriceps femoris, especially 3 superficial heads of that muscle, and because of the 4th head being too deep, we couldn't properly measure it. For the squats, we decided that the examinee will perform 15 repetitions with a rhythm of 100 beats per minute based on the metronome sounds. And for the crane exercise, the repetitions and the rhythm stayed the same.
we decided to take load equal to 60% of the examinee body, based on the information that our upper body consists of 60% of the whole body mass. For our research, we used the electromyography device called Noraxon Ultium with 12 channels, which was provided by our university. On the presentation, you can see some more specifics of that device, as well as the software that runs it. To measure the bioelectric activity of a muscle, we had to follow specific rules dictated by the SENIAM protocol, which, for example, consisted of cleaning the skin with a specific disinfectant that enables electrodes to work properly. During collecting data, software runs a special signal processing, which consists of normalization using the RMS algorithm, reduction of artifacts, and a signal rectification. The results were statically analyzed by Wilcoxon test in the SPSS program, and significance could not be reached. This may be an effect of a small study group. However, for each muscles, it can be seen that the higher average bioelectrical activity is achieved during squats. Yeah, in this slide you can see that, and on the next one as well. Okay, and our research led us to some conclusions. One of them being the fact that quadriceps femoris achieves greater bioelectrical activity during squats than during crane exercise. However, the differences had been showed. They are not significant enough to discourage crane exercises during therapy. Crane usage is still a better option for non-athletic patients because teaching them how to squat properly would take much more time. In that case, the crane exercise would be a better option due to quicker therapy results. It is obvious that our research consisted of a small study group, so naturally it requires further research. Here's our bibliography, and thank you for your attention. Now it's time to start the discussion. Any question for our presenter? Czy mieliście Państwo zgodę Komisji Bioetycznej na ten eksperyment? Any other question? Perhaps other participants? Okay, thank you. Now we just run to next paper. How the type of grip and shoulder position affect the activation level of selected shoulder girdle muscles by Bartosz Kamiński. Good afternoon. First of all, thank you very much for an opportunity to speak at today's conference. My name is Bartosz Kamirski, and I'm a fourth-year physiotherapy student at Jagiellonian University Medical College. Today, I would like to present you a result of work of my team at an electromyography team at our university, which title goes as follows. How do the type of grip and shoulder position affect the activation level of selected shoulder girdle muscles? Here are the contents. The aim of our study was to test whether the technique of performing a lat pull-down using the upper pull-down machine affects the degree of activation of the following three muscles. The muscles are biceps brachii, latissimus dorsi, and the trapezius muscle.
We chose those three muscles because they are the most important in this exercise. The functions go as follows. Biceps brachii flexes, adducts, and abducts, and also rotates the arm, pronates and flexes the forearm. Latissimus dorsi lowers the raised arm, pulls it backwards and rotates it inward. And also the trapezius muscle lowers the raised arm. In terms of methods and tools we used an electromyography device called Ultium, provided by the company named Noraxon. And we also used their software to compile and analyze the data. In purpose of statistics, we use an IBM SPSS software. Our study consisted of 16 participants, each aged between 18 to 25 years old, both men and women. In exclusion criteria, we mentioned that in the past 3 months, the participant did not experience any muscle, ligament, bone, or joint damage in the upper limb. And also within the past year, the participant didn't undergo a surgical procedure in the upper limb. In terms of foundations of our exercise, first of all, we needed to determine the starting and finishing position. The initial position is when arms are set at an appropriate angle for the attempt and hands are clasped on the bar. And the end point is where bar is drawn to a chest at the sternum height. We used a grip lat pull-down machine with a 20 kilogram weight. In this study, we tested 2 variables. One is the type of grip, which is a pronated or supinated grip, and the shoulder position, which is also called in this study as a wide grip and closed grip. Wide grip is an abduction degree of arm close to 135 degrees, and closed grip is abduction degree close to 180 degrees. When it comes to results, we compare them in 2 configurations. Configuration number 1, muscle activity in pronated grip in an upper limb width equal to the width of the shoulder girdle. And the configuration number 2, muscles compared in supinated grip with the same arm position. In results, we found that both the type of grip and the shoulder position does affect the activation level of the muscles. In terms of the biceps brachii muscle, we observed that in supinated grip with a width equal to the width of the shoulder, the muscle activation was the greatest. Also, the greatest activation of the trapezius muscle was observed in both the same grip type and shoulder position. And the highest activation of latissimus dorsi muscle was obtained in a supinated grip with an wide arm position, which is abduction degree of 135. For the purpose of statistics, we used Wilcoxon, non-parametric Wilcoxon test due to the small sample size, and we achieved a significant statistical significance. Here is an example of a graph we achieved in our study. It's a graph for the trapezius muscle, right trapezius muscle in a pronated grip with an arm position close to the width of the shoulder girdle. Coming to conclusions, we can say that the study provided us with an important information when planning strength training, because the muscle activity levels are very important in achieving hypertrophy, which contributes greatly to muscle mass building. Therefore, this is quite valuable study for any sportsman trying to build up their physique. And also, as mentioned before, both biceps brachii and trapezius muscle were activated greatly in the same position of pronated grip and closed arm position. But latissimus dorsi muscle was activated the most in supinated grip with an abduction angle of 135 degrees, which is contradicting to the popular belief in the fitness industry that the best position for this muscle is in the same angle, but with a different type of grip, with a pronated one.
That's our bibliography. Thank you for your attention. I did the statistics part. I also was the main author of this study, run every experiment with all the members that were actually present in this specific day with the participants. So I did a huge part of it. Yes, of course, we've just asked the question about the author's own contribution to this work. So maybe one more question, so that everyone could also proceed. Could you tell us in which ways you think of your work as a novelty? I think it's new in the sense that latissimus dorsi muscle is usually believed to be activated the most in a pronated grip in a wide position. That's where I think it's quite important, because the study shows that it's not true, that this popular belief is just not true. Of course, we would like to continue this in the future to come maybe to some new conclusions about this. Oh, 1, 2, 3. Okay. Thank you very much. Does any of the jury members online have any question? There's no question. I don't think that we have any more questions, so thank you very much for your work. And we would like to invite our third participant with the works titled "The Influence of External and Internal Focus on Learning Motor Skills in Children with Mental Disabilities." So, hello and good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the Student Physiotherapy Research Club in Pediatrics and Pediatric Neurology, I would like to present to you our work of the influence of external and internal focus of attention in children with mild intellectual disabilities. The development of motor skills is a very complex and multi-level process requiring both the participation of the musculoskeletal and nervous system, as well as the operation of cognitive intelligence. Children with mild intellectual disabilities have some deficiencies in cognitive intelligence, which can be difficult in teaching new motor skills. On the other hand, physical activity and sports are one of the basic tools used in physiotherapy because they stimulate both physical and intellectual development. Therefore, the key issue in the therapy process is to teach children the efficient technique of performing exercise. The aim of our study was to determine whether internal or external focus of attention influences the learning of fine motor skills in children with mild mental disabilities. The concept of internal focus of attention means concentrating on the inside of the body, on example, the position or particular element of movement, while external focus of attention means concentrating on the outside of the body, on example, the environment, while performing a movement or an exercise. Our study involved 28 children aged 8 to 13 with mild intellectual disabilities and without extensive floorball experience. When starting the study, we randomly divided these children into 2 groups. First, for internal, and the second for external focus of attention.
Both groups had to perform the same tasks with element of the floorball game. First task was to shooting at the goal. Each child had to fire 3 shots from 3 different positions, left, right, and the center, and the second task was to guiding the ball in slalom. Children in the first group to focus attention internally. Children were instructed to concentrate on the trunk movement and hand positioning when hitting the ball with the stick, while the second group, on which we tested the external focus of attention, was instructed to focus on the exact color-coded spot on the stick to hit the ball with. Each child was given separate, accurate, and identical instruction specific to each group. The statistics of the obtained results were made in SPSS statistical program, which confirmed their statistical significance. And in the first task, the internal focus of attention group fared significantly better, firing 10 more shots on target than the second group. Interestingly, these results contrast with other studies that examined children within the intellectual norm and showed greater effectiveness in the case of external focus of attention. However, in the second task, the external focus of attention group did better, achieving a better slalom time in general. The difference in times obtained in the first half of the slalom is not so big, but it becomes significant when it comes to the second half of the task, which is in line with other works on the subject. And the result we obtained show that the children in tasks that require a short time to focus on the task, on example, a shoot on a goal, do better with use the internal focus of attention. On the other hand, the use of external focus of attention is more effective in tasks that require children to focus longer, on example, during a slalom ride, and allows them to quickly improve their skills, which is shown by the result achieved by children in the second half of the slalom. The result obtained by us suggests that the study should be repeated on the larger group to verify the contradiction of our result with other studies conducted on children within the intellectual norm, especially that the use of the internal and external focus of attention in practice allows to improve the process of learning motor skills of children with mild intellectual disabilities. And thank you for your attention, and I would like to answer all your questions. Thank you very much for presenting such an interesting work. Does any of the jury members have any question to this author? Does any of the online jury members have any question? I don't think so. So maybe just say some words about your contribution to your work. Okay, so I can say that our study was carried out during the PE lesson in a special school in Nowa Huta. And I personally lead the external focus of attention group during reach a goal and guiding a ball in slalom. And also I prepared the presentation with my colleagues, and I think that's all, because the statistics were made by the specialist. I'm not good at this. Thank you very much. Maybe one more question. Could you say some more information about the methodology you used to this work? Okay. So we had data, and it was I don't really know how to explain it, but my colleague Carolina Schmidt is here, and I think she could. Yes.
Hello, my name is Karolina Schmidt, and I also one of the author of this study. And the method was that we, after collecting all the data, we used this program SPSS where we use the T students test, and that's why and that's how we obtained these results. But the group was really small, so we want to repeat the study on the larger group to confirm our results. Thank you very much for the discussion. Thank you for your work. So now we try. We would like to invite the next participant with the work title Guide Disorders and Their Impact on Everyday Life of Patients with Parkinson's Disease, Preliminary Reports by Dorota Skóra and Weronika Piskoń. Just 1 minute because our online members have a little issue, so we'll try to do our best so they could also participate. So I think that you can. Dzień dobry, szanowna komisjo, szanowni państwo, nazywam się Dorota Skóra, jestem studentką 5. roku fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i chciałam przedstawić państwu pracę pod tytułem Gait Disorders and Their Impact on Everyday Life of Patients with Parkinson's Disease, Preliminary Reports. Choroba Parkinsona jest postępującym neurodegeneracyjnym schorzeniem, które dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Na jej wystąpienie składają się różne czynniki. Jest to choroba wieloczynnikowa, zarówno czynniki, które podlegają modyfikacjom oraz takie, które są niemodyfikowalne, a na całokształt objawów, które są prezentowane u pacjentów, mają wpływ różne
To, że wraz z rozwojem choroby następuje wzrost ograniczeń, to jest sprawa oczywista. Ja chciałbym usłyszeć, czy macie Panie jakiś taki pomysł na zniwelowanie tych ograniczeń, głównie psychologicznych, dotyczących aktywności, bo z tego, co się dowiedziałem, to aktywność korzystnie może moderować, oczywiście w ograniczonym stopniu to ryzyko, powiedzmy, upadków i ograniczenia aktywności. Oczywiście można by tutaj zastosować różnego rodzaju programy profilaktyczne. Zauważono, że pacjenci, którzy mają problem upadków, tą aktywność mają troszeczkę mniejszą, w związku z czym można by wprowadzić programy aktywizujące tych pacjentów oraz ewentualnie jakiś program, który pokazałby pacjentom, w jaki sposób radzić sobie z upadkami. Należałoby przeprowadzić też badania, żeby sprawdzić, czy ta aktywność fizyczna nie wynika właśnie z lęku przed tym upadkiem, lub jakie są ewentualne przyczyny, żeby móc zadziałać z tymi pacjentami od przyczyny, a nie szukać domniemanych rozwiązań, więc należałoby poszerzyć te badania o aspekt właśnie przyczyn i wtedy spróbować stworzyć ewentualnie duży jakiś program profilaktyczny, program edukacyjny lub program takich ćwiczeń przygotowany konkretnie pod grupę pacjentów, pod ich problem funkcjonalny. Thank you for your answer. Any question? Why this topic? Why did you choose this one? What's so interesting about it? W kręgu moich zainteresowań jest aktywność fizyczna i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Uważam, że choroba Parkinsona jest bardzo ciekawą chorobą, ponieważ tutaj w różnym stopniu zaawansowania spotykamy się z różnymi problemami funkcjonalnymi. Tak na dobrą sprawę z pacjentami, jeżeli jesteśmy przez godzinę czy 15 minut, widzimy tylko część problemu, które ich dotykają, natomiast rozmawiając z nim o tym, z czym oni zmagają się na co dzień, możemy pogłębić ten temat, więc aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem, który dotyczy pacjentów z chorobą Parkinsona i może mieć istotny wpływ na jakość ich życia, na ich niezależność. Tak naprawdę badania naukowe pokazują, że niezależność to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która wpływa na jakość życia pacjentów, w związku z czym powinniśmy robić wszystko i badać jak najbardziej elementy, które będą sprawiać, że pacjenci będą jak najbardziej niezależni, w związku z czym będziemy zwiększać ich jakość życia. Anyone? Grupa A dotyczyła stadium drugiego Heniara. To czy tam nie pojawiło się troszkę za dużo tych upadków w tej grupie? Tak wyszło w wynikach. Właśnie też byliśmy zaskoczeni tymi wynikami, ponieważ jak dobrze wiemy, pacjenci z grupy z drugiego stadium zaawansowania skali Heniara nie powinni mieć aż tak dużych zaburzeń z występowaniem zjawiska FOG oraz z występowaniem zjawiska upadków, ponieważ jest jakby domena trzeciego stadium. Natomiast taka była grupa badawcza. Jeszcze Grupa badana, a nie grupa badawcza, to tak do wszystkich. Grupa badawcza to jest grupa badaczy, a grupa badana to ci, którzy są poddani badaniom. Nawiązując do tego, co tutaj było, czy oni sami określali stadium zaawansowania choroby? Jak rozumiem, były to badania takie kwestionariuszowe, tak? I oni sami deklarowali, jaki jest stopień zaawansowania choroby? Nie. Aha, czyli to było przypisane. Dziękuję. Time for discussion is finished. Thank you for your work. And I would like to welcome Zuzanna Jandyś. She's online participant. Yes, Jandyś actually, but no worries. Just give me a second to upload the presentation. Can you share your screen? Yes, of course.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Zuzanna Jandziś, and I'm a fifth-year physiotherapy student. Today, I have an honor to present my research, which is manual therapy of selected facial muscles as an effective method of reducing the appearance of facial wrinkles and improving self-satisfaction with appearance. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of trigger point therapy, fasciomuscular therapy, and deep tissue massage applied to decrease the appearance of transverse forehead wrinkles and frown lines, and to eliminate discomfort associated with excessive muscle tension. What actually is aesthetic physiotherapy? Aesthetic physiotherapy is a relatively new branch in physiotherapy. The exact term has not been yet established in science, but it includes all of the activities of physiotherapeutic wards, such as lymphatic drainage, deep tissue massage, trigger point therapy, and fasciomuscle therapy. The aesthetic defect is treated as a symptom with which the patient appears for the therapy. According to the definition of health given by the World Health Organization, mental health is as important as the other aspects of health, and complexes caused by wrinkles might cause mental problems. 4 women participated in the study group with the age range of 45-55 years. Average BMI was established at 22.5. No chronic diseases were noted. 2 menopausal patients were one of those patients, and half of the person were in the follicular phase of the menstrual cycle. All the patients gave the consent to participate in the study. Course of the study. Firstly, patients were asked to fill a self-administered questionnaire based on the VAS scale, which, among other things, assessed the patient's subjective satisfaction with their appearance before and after the treatment. Photographs were then taken in a specific position. This was followed by the therapy of selected facial muscles. In the 4 steps, the face was again photographed, and to finish, the patients were asked to fill the same questionnaire as before. The methods used, it was myofascial therapy, trigger point therapy, and deep tissue massage. The total therapy time was approximately 10 minutes. The effects were evaluated by the author's questionnaire and by comparing pre- and post-therapy photos. Facial muscles that were in therapy was corrugator supercilii muscle, trocheus muscle, orbicularis oculi muscle here, and occiput frontalis muscle, the frontal belly here and here. Subjective results before and after the wrinkle treatment according to the questionnaire. The charts show the patient's subjective assessment of the visibility as well as the depth of the frown lines. In both cases, the scale is from 0 to 10, where 10 is the most visible and deepest wrinkle. As you can see in both cases, patient noticed reduction in both visibility and the depth of the wrinkle. Subjective outcomes as assessed by female patients. 2 out of 4 patients pointed improvement satisfaction with facial appearance immediately after intervention. 2 out of 4 noted a significant improvement in the tension of the treated skin. 4 out of 4 show the willingness to continue treatments, and 4 out of 4 show the willingness to recommend the treatment to friends. Here are the pictures before and after. You can see this is patient 1, this is patient 2, patient 3, and patient 4. And the lower line is after, and the higher line is before the therapy. In my personal opinion, the best results are seen in patient number 2. You can see here the frown lines and transverse forehead wrinkles are very visible. And on the picture after, they are slightly noticeable.
Subjective outcomes assessed by the therapist and two independent persons not involved in the study was flattening of the transverse forehead wrinkles, flattening out the wrinkles between the eyebrows, increased blood supply to the skin, and observed only by therapists was reduction of muscle tension in the brow and forehead area. That brings me to my last slide, which is conclusions. The therapy used may help to reduce the appearance of facial wrinkles. Aesthetic physiotherapy may be an effective method to improve the appearance of the face. Each patient is different and requires an individual approach, so it is important to thoroughly investigate and diagnose the problem. Further studies should be carried out on a larger group of patients, and more extensive research is needed to assess the place of aesthetic physiotherapy in the physiotherapy world. Thank you for listening to my presentation. I will be glad to answer any questions you might have. That's for your work. Any question for our participant? I would like to ask you, how many times did you apply this massage to the patient? It was once or more? It was only one time, just to check if the one-time therapy is good enough for the results, and the conclusions show that it might be, but the studies should be performed on a larger group of patients, which will be provided in the future. But don't you think that it might be but might you have more results if you apply those massage few times to one patient, maybe? Probably yes. But when I agreed to be in this conference, I only did one time and 4 patients this therapy, and I saw good results. So that's why I decided to show them to you. Okay. Thank you for your discussion. I think we can move to next presentation. Thank you. The hidden cost of being a musician, the assessment of the frequency and determinants of pain by Urszula Skalska and Jan Stok. Good afternoon. Have you listened today or in any previous days to any music? Well, that seems like a rhetorical question because the study shows that over 80% of Polish people listen to music every day. But what we don't hear are hundreds, often thousands of hours that musicians put into practice. This practice requires often spending a lot of time in unergonomic and asymmetric positions. Often it will result in developing very painful dysfunctions. There is very little research done in this field, which is quite surprising considering how big role music plays in our lives. So we decided to check. We wanted to assess what is the frequency and characteristic of pain in this group. We wanted to see if there's a correlation between different variables such as gender, workload, and time spent playing. We wanted to know what areas of musculoskeletal systems are most often affected.
And finally, as this is physiotherapy session, we wanted to see what is the role of physiotherapist in this process. Our study included 281 systematically playing instrumentalists. We used our own questionnaire where there were questions regarding basic data such as gender and age, data about instrument playing, which instrument they play, how often they play, and if the pain occurred, what was it characteristic, what was the intensity, and finally, what was the physical activity and in this group, and possible physiotherapeutic intervention. What have we learned? We have learned that 66.90% musicians experienced pain related to a position assumed while playing an instrument. That's above 2/3 of them. Was there any differentiating factor? Yes. The biggest differentiating factor was gender, with P equals 0.0, with pain occurring in 81% of females and 54.36% of males. Okay, when we use our common sense, we might think, the older someone is, probably the more pain will be in this group. Well, not definitely. We see here that you can be 16 and still experience pain, and as your years grow, the pain stays at about the same level. Okay, so maybe the longer someone plays, then the bigger the pain will be. Again, not exactly. We can see you can start practice and play for about 2, 3, 4 years, and the pain can occur. And the longer you play, the pain will stay. The number of respondees who have experienced pain will be roughly the same. Well, and when we look at the weekly load in hours of playing, there is again, you can play for 2, 3 hours a week or go to 11, 12 or 13, and the pain will be usually concerning 2/3 of this group. What can we say about this pain? Most of the time, it will be unregularly returning episode with 66.5%. On the second place, it will be a regular pain with 23%, and the less common will be single episode with 10%. This is very important because we see that it is not a single issue, single episode. This is something that musicians will have to live with. What was the intensity? It definitely isn't a light problem because we see it's most likely moderate intensity of pain. And we must remember that this is not something, of course, it will affect their activities of daily living, but it will, of course, affect their practice schedule. And when they can't practice, they will go behind in their career, and it will hurt them in their playing and, of course, in their financial position. And they just can't take a break from playing. They will have to spend more time in this static and unergonomic position, which will only exaggerate the pain. What parts were most affected? On the first place was cervical region of the spine with 26%. Second was lumbar region of the spine with 19%. And the third came wrist with 17.5%. When we look at physical activity in this group, we see they are rather passive. 42% of them are not engaged in a regular physical activity, and 27.7% does it only once a week. So when we look at the WHO recommendation, which are 150 minutes to 300 minutes of intermediate physical activity, this looks not very good. We have established already that this pain is very common and very serious problem in this group. So we might think that there is very much contact during education process that is regarding those ergonomics and prevention of health consequences. But surprisingly, again, no. We see that 73% didn't have any content regarding ergonomics and prevention during their education process. Okay, we are physiotherapists, so what we can do about it? When we have asked, have you visited physiotherapist because of this pain? Almost 66% said no. But let's not be big pessimists and look at the positives. We see that when they do go, so it's 20% and 9%, so about
above a quarter, we see there was moderate or huge improvement. So when they do go, there is a noticeable improvement. This is rather less pessimistic, less optimistic slide, because it shows that around 2/3 are not very likely or in the middle to go to physiotherapists during the next episode, next painful episode. So what have we learned? We want the physiotherapists to know that being a musician is very specific occurrence and specific job, because they can't take a break from playing because of this pain. The pain can be very uncommon. It will be most likely unregularly returning episode, so they can often come to our for help to us. And it is very important to teach about prevention, to stop those back pain, because back pain will be the most common in this group. And finally, we must promote physical activity and physiotherapeutic intervention in this group. So the next time we hear our favorite song on the radio, we must appreciate the practice. We can say now painful practice that the musicians put to playing an instrument to deliver to us those beautiful sounds. Thank you very much. Thank you. Thank you for your work. Now it's time to move to discussion. Any question for Jan? Was there any statistics about the type of instrument which appeared the most? Yes, we made statistic about instrument. Unfortunately, there wasn't too much time in this presentation. We are definitely doing this in our research article, but I can say that the winds was the most common instrument with around 100 respondents. The second was guitar with 90, and the lesser one was strings and percussion. Anyone have a question? Czy był analizowany czas, ewentualnie, znaczy czas spędzany przy instrumencie, ilość godzin, no bo to jednak jest kwestia osoby, które grają czy koncertują, to też jest bardzo zróżnicowane. I jeszcze do poprzedniego pytania, byli grupowani z uwagi na pozycję przy instrumencie, no bo zupełnie inaczej instrumenty klawiszowe, dęte czy szarpane? Yes, we have analyzed regarding the first question, how much time do they spend, and there was no correlation between occurrences of pain and how much pain do they spend. There was something like you can play for 3 hours a week or be like regular play and 15 hours a week, and the pain is roughly the same, around 2/3 of the respondees. And on the regarding second question, there was such thing that we definitely want to make difference between position spent, but we focus on that they are mostly asymmetrical instruments. So the problems will be similar and focus mostly on pain, problems with pain. And when we will hypothetically study real examples, we can then group them and check other dysfunctions like protractions, problems with shoulder girdle on asymmetrical instruments. Thank you for your discussion. I think that we can move to next presentation. Thank you very much. Thank you. Music, friend or enemy? Yes. Music, friend or enemy of fast reactions? Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for giving me the voice. I'm Paweł Ganczewski.
and I would like you to introduce you our presentation about research that we made. How many of you do like to entertain yourself by music during the daily activities such as bike riding or car driving, or just simply walking a park on the street? By making a research for preparation of making these researches, we found a very interesting chart about the Bluetooth headphone markets in one of the European countries. We can clearly see that from the 2014 to this year, this market is really showing a growing tendency, which means that a lot of headphones, both wired and Bluetooth, are sold. In the graph on the left side, we can see the results of our own questionnaire, which shows the answers of the participants about how long do they listen the music daily, with the average result of 180 minutes. And also we can see that the most of participants answered that they are listening to music almost at least 5 days a week. And this inspired us to investigate the impact of listening to music through headphones on a simple reaction as well as the choice reaction time. Our hypotheses or predictions were that, of course, listening to music will influence and likely degrade the reaction time, both the simple as well as the choice reaction. And we use the visual motor testing device provided by our university to check the choice reaction, as well as we use the Dietrich rod made of wood to test the simple reaction time, as well as we use the headphones with Bluetooth connection, and the sound intensity level was measured by built-in headphones sound pressure sensor, and it was displayed in a smartphone application. We took an examination of 50 people. They were some physiotherapy students from the first year, in the age of 19 to 23 years old. We also prepared, as I mentioned earlier, the questionnaire on music preferences on each participant and the time of listening during the day and weekly days of listening. The research consists of 3 days, 1 week between each. And during the first day, participants take the questionnaire, answer the questions, and took part in choice reaction test as well as the simple reaction test. On the second day, we changed the factor that we added liked by our participants music on the different sound levels. And in the on the third day, we've changed that liked music to the disliked music also as the on the different levels of intensity. What have we learned? We've seen that both best as well as the worst reaction times in each try was improving from day to day, as well as the median of the average reaction time in the choice reaction time test. We've also seen the huge degradation of simple reaction results regarding to if we stimulated by listening to favorite or disliked music, and regarding if the music was on the low, moderate, or high intensity level.
Comparing the first day, which was without any music, and third day, which contained a test with the disliked by participants music, we've learned that we've registered the biggest improvement of choice reaction time. Speaking about the gender differences, in all our tests, men obtained the better results than women in our tests. Speaking about the conclusion and the difference between genders, we think that it demands a further research, because it could come, the differences between the genders, it could come from a physiology evolution, which is a very multidimensional thing. Secondly, speaking about the choice reaction, it also needs a further investigate, but we've seen a very interesting result here. And I'm speaking about the difference between first and the third day in choice reaction that we've seen the biggest improvement. It could be, of course, it could be the result of the learning effect, as well as the stimulation by music which is disliked by our participants. And final conclusion, I think the most important one, which is about the simple reaction, which worsen in all tests if we added any type of music, both liked and disliked, and it didn't matter if we were using the low, moderate, or high intensity level of music. And this is a strong base for further promotion of consciousness to the listeners of music about their safety on the street or road. Thank you very much. Thank you very much for your work. Now it's time to move to the discussion. Any question? Perhaps someone who is jury member online? Thank you for your work. I think that we can go to the next presentation. Thank you very much. Okay. Now we just run to next presentation, the impact of weather and circadian rhythm on the function on people with Parkinson's disease by Monika Lipka i Laura Węgrzyn. Szanowna komisjo, drodzy słuchacze, nazywam się Monika. Okay. Szanowni słuchacze, droga komisjo, nazywam się Monika i wraz z współautorką pracy Laurą mam zaszczyt przedstawić Państwu temat oscylujący wokół wpływu aury pogodowej i rytmu okołodobowego na funkcjonowanie osób cierpiących na chorobę Parkinsona. Podejmując się tematu, dokonałyśmy przeglądu literatury, odnaleziono kilka badań
zagranicznych dotyczących wpływu klimatu na funkcjonowanie osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne. Natomiast dotychczas nie znaleziono żadnej wzmianki w polskich badaniach na ten temat. W zasadzie wszyscy wiemy, czym określa się miano pogody, ponieważ ona towarzyszy praktycznie każdemu organizmowi żywemu. Pogoda jest to stan atmosfery występujący w określonym miejscu i określonym czasie, którą warunkują takie czynniki jak temperatura i wilgotność powietrza, nasilenie, kierunek wiatru, zachmurzenie, opady i nasilenie promieniowania słonecznego. Pogoda nie zawsze ma do końca dobry wpływ na nasze funkcjonowanie i warto tutaj przytoczyć teraz pojęcie meteoropatii, której istotą jest nadwrażliwość organizmów żywych na zmieniające się właśnie warunki pogodowe, która przejawia się patologicznymi reakcjami sfery psychicznej i fizycznej. Czym natomiast jest rytm okołodobowy? To całość naturalnych procesów fizycznych, psychicznych i zmian behawioralnych występujących w 24-godzinnym cyklu. Rytm dobowy warunkuje nam na przykład czuwanie oraz sen. Podmiotem biorącym udział w naszym badaniu byli pacjenci zmagający się z chorobą Parkinsona. Jak zapewne już Państwo wiecie, jest to postępująca neurodegeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego dotycząca neuronów dopaminergicznych, istoty czarnej śródmózgowia. Ta neurodegeneracja w efekcie spadku syntezy dopaminy sprawia, że u pacjenta występujące objawy hipertoniczno-hipokinetyczne. Mówimy tutaj o tak zwanej tetradzie parkinsonowskiej, do której należy zwiększona sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe, drżenie spoczynkowe oraz zaburzenia odruchów posturalnych. Warto tutaj również zwrócić uwagę na dysfunkcję wykonawczą płatów czołowych, które odpowiadają za wyższe czynności psychiczne, zaburzenia interakcji sensorycznej oraz zaburzenia nastroju. Celem pracy było ocenienie właśnie wpływu aury pogodowej oraz rytmu okołodobowego na funkcjonowanie osób cierpiących na chorobę Parkinsona, a dokładnie na objawy tej choroby, na nasilanie się objawów tej choroby. W badaniu udział brało 63 pacjentów w średniej wieku 67 lat. Wszyscy pacjenci zostali zdiagnozowani pod kątem choroby Parkinsona i mają wdrożoną farmakoterapię. W badaniu brało udział 20 mężczyzn i 43 kobiety. Dobór do próby był celowy. Pacjenci tutaj cechowali się wystarczającym poziomem mentalnym i wystarczająco znali nasilenie swoich objawów, aby móc ich przydzielić w zależności od stadium zaawansowania choroby. I tak wygląda tutaj ten procentowy rozkład pacjentów w zależności od stadium. Najwięcej pacjentów znajdowało się w 4. stadium zaawansowania choroby. Jeśli chodzi o metodę, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety prezentowany w formie online. Pytania były otwarte, zamknięte i wielokrotnego wyboru, podzielone na 3 części. Pierwsza część dotyczyła pytań o podstawowe dane socjodemograficzne, jakimi były wiek, sposób zamieszkania oraz płeć. Jeśli chodzi o drugą grupę pytań, były to pytania dotyczące właśnie objawów chorobowych, a trzecia grupa oscylowała wokół wpływu już aury pogodowej i rytmu okołodobowego na nasilenie właśnie tych objawów. Jeśli chodzi o wyniki, prawie 78 respondentów zadeklarowało regularne przyjmowanie leków i aż 60% respondentów również zadeklarowało nasilanie się objawów chorobowych, a dokładniej rozkład procentowy pokazuje nam, że w 35% nasilała się sztywność mięśniowa, dalej wahania nastroju, spowolnienie ruchowe, zaburzenia snu i wzrastało u tych pacjentów drżenie spoczynkowe. Jeśli chodzi o wrażliwość na czynniki atmosferyczne,
Pacjenci wykazywali największą wrażliwość na zmiany ciśnienia atmosferycznego, na ochładzanie lub nagłe zmiany temperatur, a najmniejszą wrażliwość pacjenci wykazywali na kombinację czynników poprzedzających nadchodzącą burzę. Pogoda nie zawsze wpływała źle na pacjentów, nie zawsze powodowała nasilanie się objawów chorobowych. Pacjenci mogli również w badaniu wskazać warunki pogodowe, które powodowały, że czuli się oni lepiej funkcjonowali. Była to przede wszystkim słoneczna pogoda z umiarkowaną temperaturą powietrza i bezwietrzna. Najmniej pacjentów wskazywało niskie ciśnienie atmosferyczne, co wskazuje na to, że nie do końca jest ono dla nich sprzyjające. A jak wpływa pozytywnie ta aura pogodowa na naszych pacjentów? Pacjenci deklarowali głównie lepsze funkcjonowanie oraz mobilizację do ćwiczeń, do aktywności fizycznej lub do wykonywania czynności dnia codziennego. Najmniej pacjentów deklarowało uczucie zrelaksowania się i wyciszenie. A jak wygląda tutaj wpływ tego rytmu okołodobowego na naszych pacjentów? Wyniki tutaj są mocno zróżnicowane. 17 pacjentów nie miało opinii w tym temacie, nie potrafili zadeklarować konkretnej pory, która wpływała na nasilanie ich objawów chorobowych. 14 pacjentów wskazało tutaj porę nocną, natomiast warto tutaj zaznaczyć, że część z tych pacjentów mogła po prostu nie zostać zabezpieczona nocną dawką leku, przez to w nocy i wczesnym rankiem mogli po prostu czuć się nieco gorzej. I tutaj tabela przedstawia wyniki, które wskazują na występowanie liniowej korelacji w stopniu dostatecznym pomiędzy stopniem zaawansowania choroby, a nasilaniem się objawów pod wpływem aury pogodowej. I tutaj wnioski z tego badania płyną takie, że pogoda jest istotnym czynnikiem warunkującym odczuwanie nasilenia objawów chorobowych u większości chorych i wpływ aury pogodowej jest mocniej odczuwalny u pacjentów wraz z postępem choroby. Myślę, że problem jest dość istotny, jest wart głębszego poznania, ponieważ zauważalny jest tutaj ten wpływ warunków atmosferycznych na funkcjonowanie pacjentów, co poza wpływem na samego pacjenta może również dotykać ich rodzin, którzy na co dzień z tymi pacjentami funkcjonują, zajmują się nimi, oraz na zespół terapeutyczny, który tutaj może odpowiednio dostosować, zaplanować terapię w zależności od potrzeb tego pacjenta. Zwróciłabym tylko uwagę na funkcję tutaj lekarza, który jednak tą pogodą nie do końca będzie się inspirował, ponieważ w celu zachowania kontinuum leczenia, po prostu ustalając konkretne dawki pacjenta, działa dla jego dobra. Gdy da się zbyt dużą elastyczność temu pacjentowi, no może on sobie po prostu zaszkodzić. I dziękuję bardzo za uwagę. Thank you very much for your work. It's time to start the discussion. Ja mam pytanie dotyczące tego, żeby Pani była uprzejma wyjaśnić, w jaki sposób, w sposób celowy przy użyciu ankiety internetowej trafiłyście Panie do pacjentów chorujących na chorobę Parkinsona. Siłą rzeczy to narzędzie zbierania danych jest coraz powszechniejsze i gdzieś tam na Facebookach latają różnego typu ankiety. Ja mam do tego dystans wtedy, w szczególności, gdy ankieta musi być adresowalna do wybranej grupy badanej. Gdyby Pani była uprzejma wyjaśnić. Wybierając właśnie sobie grupę badawczą, faktycznie przeglądałyśmy tutaj media społecznościowe, skupiłyśmy się na grupach na Facebooku, natomiast
do badania brałyśmy pod uwagę dosyć liczne grupy, między innymi grupę związaną z fundacjami działającymi w chorobie Parkinsona. Tych grup dosyć dużo musiałyśmy zaangażować w badanie. No faktycznie pacjenci nie do końca aktywnie chcieli brać tutaj udział, natomiast udało się nam uzbierać taką liczbę, więc myślę, że jednak to narzędzie pod postacią internetu i mediów społecznościowych gdzieś tam się mimo wszystko sprawdza. Chciałam dodać jako taki opiekun pomocniczy tutaj badań, że panie też znalazły stowarzyszenie w Warszawie i tam też badania były, ankiety były wysłane i odesłane i też panie tutaj miały kilka ankiet ze Śląskiej Akademii Parkinsona, także wiemy, że na pewno byli to pacjenci i dotarliśmy tam, gdzie trzeba. Do you have any? Stopień zaawansowania choroby wskazywali pacjenci w ankiecie. Tak jak wcześniej wspominałam, dobór do badania próby był celowy i pacjenci wykazywali się wystarczającym mentalnym poziomem, wystarczająco znali swoje objawy chorobowe, aby móc właśnie w tej ankiecie uzupełnić odpowiedzi na pytania dotyczące objawów. Tam oprócz jakby nie było tylko do zaznaczenia 1, 2, 3, 4, 5, tylko pacjenci mieli rozpisane, że objawy są jednostronne, dwustronne, z upadkami, z pomocą dużą i że już byli właściwie uzależnieni od pomocy osób trzecich, także to też była, myślę, pomoc w uzupełnieniu. Thank you for your discussion. I think that we can run to next presentation. Next paper is disorders of the musculoskeletal system occurring the dentist based on survey. Marta Urbaniak, Natalia Węglosz, Daria Lewandowska, Emilia Krężel oraz Karolina Lew. Wysoka Komisjo. Wysoka Komisjo, przedstawię wyniki badań dedykowanych zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u dentystów, przygotowanych przez studentów przy Zakładzie Medycyny Fizykalnej. Dostępne piśmiennictwo wskazuje, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego przyczynia się do obciążenia chorobami zawodowymi i są w dużej mierze związane z czynnikami ergonomicznymi w miejscu pracy. Są rozpowszechnione i należą do najczęstszych dolegliwości bólowych u pracowników służby zdrowia. Dentyści pracują na małym i ograniczonym polu, czyli w ustach swoich pacjentów, przez co przez wiele godzin muszą przyjmować nieodpowiednie i asymetryczne pozycje. Ta grupa zawodowa jest szczególnie podatna na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego ze względu na cechy pracy, takie jak potrzeba ciągłej uwagi i koncentracji oraz przebywanie w jednej pozycji przez długi czas. Celem pracy była ocena zaburzeń narządu ruchu i jakości życia u lekarzy dentystów. Badanie oparto na kwestionariuszu składającym się z samodzielnie przygotowanej ankiety, uwzględniającej czynniki socjologiczne, ergonomiczne oraz specjalizację dentystów, bostoński kwestionariusz zespołu cieśni nadgarstka, Neck Disability Index, Otwell Disability Index i WHO QL Brief. Ankieta była dystrybuowana za pomocą strony internetowej. W badaniu wzięło udział 85 dentystów, z czego 68 to kobiety, a pozostałe 17 to mężczyźni. Średni wiek badanych to 37 lat i 12 lat pracy. Zauważono różnicę między kobietami i mężczyznami w ilości lat pracy i ilości przepracowanych godzin w ciągu dnia. Kobiety miały krótszy staż pracy przy jednoczesnym dłuższym czasie pracy w ciągu dnia. W grupie badanej zdecydowana większość to dentyści deklarujący inną specjalizację niż wymienione na diagramie.
Najmniej liczne grupy stanowili periodontolodzy i chirurdzy szczękowo-twarzowi. Niemal 92% badanych charakteryzuje się lateralizacją prawostronną. Ponadto prawie 85% badanych w praktyce współpracuje z higienistką lub asystentką stomatologiczną, a tylko 35% wykorzystuje mikroskop dentystyczny w codziennej praktyce. Z kolejnych zagadnień kwestionariusza można zauważyć, że dentyści preferują pozycję siedzącą za głową pacjenta, rzadziej siedząc od boku i tylko 12% stoi w trakcie wykonywania pracy. Większość pacjentów jest leczona w pozycji leżącej. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistika 13, tutaj wkradła się literówka, a za poziom istotności statystycznej ustalono P poniżej 500. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że poziom niepełnosprawności warunkowanej bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa nie różni się statystycznie u kobiet i u mężczyzn, natomiast poziom niepełnosprawności warunkowanej bólami odcinka szyjnego kręgosłupa był istotnie statystycznie wyższy w grupie dentystek. Z kolei analiza bostońskiego kwestionariusza zespołu cieśni nadgarstka nie wykazała istotnych statystycznie różnic warunkowanych płcią w zakresie nasilenia symptomów oraz zaburzeń funkcjonalnych. W kontynuacji oceny czynników warunkowanych płcią zbadano jakość życia dentystów i nie zauważono znaczących różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Następną badaną domeną był wpływ użytkowania mikroskopu stomatologicznego na niepełnosprawność warunkowaną dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Nie stwierdzono różnic między lekarzami stosującymi i niestosującymi mikroskopu. Tak samo było w przypadku obydwu składowych bostońskiego kwestionariusza zespołu cieśni nadgarstka. W ankiecie oceniającej jakość życia zauważono lepszy wynik w domenie psychologicznej wśród osób używających mikroskopu. Kolejnym krokiem był podział badanych na 5 grup warunkowanych stażem pracy i tutaj również nie zauważono istotnych statystycznie różnic w ocenie niepełnosprawności warunkowanej bólami kręgosłupa oraz w bostońskim kwestionariuszu zespołu cieśni nadgarstka. Istotnych różnic nie zauważono również przy porównaniu oceny jakości życia dentystów przynależących do tych 5 grup. Podobnie nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w kwestionariuszu oceniającym niepełnosprawność warunkowaną bólami kręgosłupa, jak również w bostońskim kwestionariuszu zespołu cieśni nadgarstka pod względem porównania stomatologów wykonujących pracę na stojąco, siedząco za głową pacjenta i siedzącą od boku pacjenta. Przyjmując kryterium podziału, jakim była pozycja lekarza dentysty w trakcie wykonywanej pracy, nie stwierdzono istotnych różnic w ich jakości życia. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto następujące wnioski. Kobiety charakteryzują się wyższym poziomem niepełnosprawności warunkowanej bólami odcinka szyjnego kręgosłupa. Użycie mikroskopu i pozycja ciała w trakcie badania nie wpływają na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Użycie mikroskopu warunkuje poprawienie domeny psychologicznej jakości życia u stomatologów. Dziękuję bardzo. Thank you for your work, and the jury and Nie wiem, czy użycie słowa niepełnosprawność spowodowana bólami kręgosłupa tutaj jest właściwe. Raczej mówimy tutaj o pewnym stopniu niesprawności. Ale to jest szczegół. Trzeba by to po prostu rozważyć, ponieważ niepełnosprawność no to jest zdefiniowana, jest oficjalna definicja niepełnosprawności. Tutaj należy być ostrożnym w doborze słowa, ale to szczegół. Wiemy, o co chodzi, prawda? Natomiast moje pytanie jest identyczne, jak poprzednio zadałem. Rozpowszechnienie ankiety za pomocą mediów społecznościowych. W jaki sposób panie, bo tu widzę same kobiety, w jaki sposób panie trafiły przez media społecznościowe akurat do tej celowanej grupy badanej? Tutaj kierowałyśmy się wysyłaniem ankiet na przykład do całej przychodni, która
później już wysyłała te ankiety do swoich pracowników, także mieliśmy pewność, że w ankiecie rzeczywiście biorą udział dentyści. Thank you for your answer. Do you have any question for our present? Thank you a lot for your work. I would like to welcome Jolanta Płonka and Mateusz Krzempek with work The Problem of Kinesiophobia in Overweight and Obese People. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, koleżanki, szanowna komisjo. Mam na imię Mateusz, jestem studentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i wraz z koleżanką Jolantą przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, którą w dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić. Kinezjofobia wśród osób z nadwagą i otyłością. 3 kluczowe słowa, które determinują nasz tytuł. Z jednej strony nadwaga oraz otyłość. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 1,5 miliarda ludzi, dorosłych ludzi na całym świecie, zmaga się z nadwagą. Jeśli spojrzymy sobie pod kątem otyłości, to liczba jest równie ogromna. 400 milionów osób. W tym miejscu pragnę zwrócić Państwa uwagę, jak istotny jest to problem dzisiejszego świata. Wychodząc naprzeciw tymże zagadnieniom, postanowiliśmy je zestawić z problemem kinezjofobii. Kinezjofobii rozumianej jako strach przed bólem, a konkretniej mówiąc przed dyskomfortem wynikającym z podejmowanej aktywności ruchowej. Jeśli sprawdzimy sobie kąt aktywności ruchowej u naszych badanych, to postawimy sobie konkretnie cele badawcze. Jaki jest poziom kinezjofobii u ankietowanych? Jaki jest ich poziom aktywności? I najważniejsze pytanie, jaki jest związek pomiędzy aktywnością ruchową ankietowanych, a ich poziomem kinezjofobii? Żeby odpowiedzieć sobie na postawione pytania, zebraliśmy grupę osób, a konkretniej mówiąc było tu 105 osób, 69 kobiet i 36 mężczyzn w średnim wieku bliskim 46 lat. Jeśli chodzi o kryterium włączania do naszej pracy, zastosowaliśmy oczywiście dobór dobrowolny naszych ankietowanych oraz poziom BMI na poziomie 25 i zwyż. Podzieliliśmy naszych badanych na 3 grupy. Pierwszą, która reprezentuje nadwagę, jest najbardziej liczna. Druga i trzecia stanowi 30 i 11% i są to odpowiednio otyłość 1. i 2. stopnia. Jeśli chodzi o metody badawcze, zastosowaliśmy kwestionariusz ankiety, który postanowiliśmy podzielić na 3 sekcje. W pierwszej sekcji użyliśmy autorskiego kwestionariusza ankiety, w których zapytaliśmy naszych ankietowanych o podstawowe dane socjodemograficzne oraz o ich metryczkę. Jeśli chodzi o sekcję drugą, zastosowaliśmy skalę kinezjofobii według Tampa, która posłużyła nam do zbadania poziomu kinezjofobii. W trzeciej sekcji użyliśmy międzynarodowego kwestionariusza aktywności ruchowej, czyli kwestionariusza CWL. Wszystkie te dane doprowadziły nas do następujących wyników. Jeśli chodzi o chorobowość naszych podopiecznych i badanych, była ona na bardzo wysokim poziomie. Na wykresie można zauważyć 5 klas, które wyróżniliśmy. Od klasy 0 do klasy 4, gdzie klasa 0 to było brak występowania choroby przewlekłej, a klasa 4 to było 4 i wzwyż chorób. Wszyscy nasi ankietowani to 70% osoby chorujące przewlekle. Pomówmy trochę o kinezjofobii. Według
w skali kinezjofobii Tampa diagnozujemy pacjenta, jeśli osiągnie on ponad 37 punktów w tej skali. Wśród naszych badanych średnia wyniosła 37,34 punkty, przy odchyleniu standardowym 8,93, co nam daje, że u 54% ankietowanych, a mówiąc dokładnie o osobach, to u 57 osób zdiagnozowaliśmy kinezjofobię. Jeśli chodzi o inne wyniki, które zaprezentowaliśmy Państwu, jest to współczynnik zmienności CWL i w naszej pracy wyniósł on 15,48, co świadczy, że nasza grupa była homogeniczna pod tym względem, czyli charakteryzowała się małą zmiennością. Spójrzmy na aktywność fizyczną. Tylko 1/3 naszych ankietowanych zadeklarowała uprawianie sportu w codziennym życiu. Tutaj pragnę zwrócić Państwa uwagę również na to, iż deklaracja a faktyczne jej uprawianie to są dwie różne rzeczy. Jeśli chodzi o wskaźnik CWL w naszej grupie, również on był bardzo niski i wyniósł jedyne 7,91 przy odchyleniu standardowym 1,23. Ludzie uprawiający sport charakteryzują się znacznie mniejszym poziomem kinezjofobii niż osoby, które nie deklarują uprawiania sportu. W tabeli przedstawiliśmy Państwu zmienne, które porównaliśmy z poziomem kinezjofobii. Na uwagę zasługuje tutaj wiek oraz suma chorób przewlekłych, gdyż to są jedyne zmienne, które wykazują jakąkolwiek korelację z poziomem kinezjofobii. Pozostałe nie wykazują statystycznie znaczących różnic, w porównaniu oczywiście do kinezjofobii. I na końcu pragnę wysunąć parę wniosków z naszej pracy. Problem kinezjofobii jest powszechny i dotyczy ponad połowy badanych osób. Jeśli chodzi o nasze konkretne osoby badane, to nie znaleźliśmy korelacji pomiędzy sumaryczną aktywnością ruchową a poziomem kinezjofobii. Wynika to z faktu, iż nasza grupa była bardzo mało aktywna. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że osoby, które deklarowały uprawianie sportu, miały znacznie niższy poziom kinezjofobii niż osoby, które tej deklaracji nie udzieliły. Kolejnym ważnym wynikiem jest chorobowość naszych ankietowanych. 70% z nich deklaruje wystąpienie choroby przewlekłej. Jeśli chodzi o korelację z poziomem kinezjofobii u naszych podopiecznych, to wraz ze wzrostem ilości chorób przewlekłych rósł też ich poziom kinezjofobii. Duża chorobowość naszych ankietowanych oraz stosunkowo niski poziom aktywności fizycznej skłania nas do rozwoju naszych badań nad barierami aktywności fizycznej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę owocnej i udanej dalszej części konferencji. Oczywiście z radością odpowiem na wszystkie pojawiające się pytania. Dziękuję. Thank you very much for your work. Now it's time to move to the discussion. The jury participants, do you have any question for our presenter? Czy próbowaliście Państwo zastanowić się, co było pierwsze w przypadku tych pacjentów? Problem najpierw kinezjofobii, czy najpierw problem otyłości? No bo wiadomo, że otyłość mogła się rozwinąć w jakimś tam krótszym czasie, albo mogła towarzyszyć pacjentowi przez dłuższy czas. Także czy tutaj było to jakoś rozważane? Co było pierwsze, jeśli można tak powiedzieć? Dziękuję za to pytanie. Tak, wzięliśmy to pod rozwagę podczas naszej pracy. Wydaje nam się, że najpierw pojawia się otyłość bądź też nadwaga u naszych ankietowanych, a dopiero później wskutek oczywiście występującej otyłości czy nadwagi nasi podopieczni boją się podjąć jakiejkolwiek aktywności ruchowej. Wynika to najpewniej ze strachu przed bólem bądź też dyskomfortem, który będzie powodował ten ruch. I tutaj należy oczywiście zwrócić szczególną uwagę na pracę przy aspekcie psychicznym z tymi pacjentami, żeby najpierw przepracowali sobie w głowie, jak to w ogóle wygląda i że ten ruch wcale nie musi powodować dolegliwości, a dopiero potem naszą pracę jako fizjoterapeuci możemy podjąć z takimi osobami, żeby im pomóc. Myślę, że ciekawym byłoby, chyba że Państwo to analizowaliście,
przeanalizowali, jak zmieniała się aktywność fizyczna tych osób, czy właśnie ona się na przestrzeni może jakichś tam ostatnich lat, czy krótkiego czasu znacząco właśnie malała, czy była utrzymywana na stałym poziomie, czy to może było brane pod uwagę? W tych badaniach niestety nie wzięliśmy tego pod uwagę, ale jest to na pewno dobry pomysł na rozwój naszych badań w dalszych latach. Dziękuję. Thank you for your discussion. Ja mam pytanie takie, czy wśród osób, które były aktywne fizycznie i miały tam aktywność znaczną, czy sprawdziliście Państwo, jak przedstawiała się tutaj jak przedstawiała się problematyka chorób dodatkowych? Bo skorelowaliście Państwo choroby z aktywnością, tak? I wykazaliście, że raczej były to 4 rodzaje chorób jakichś tam przewlekłych, a w tej grupie aktywnych? Grupa aktywnych osób pod względem chorobowości była bardzo niska. U tych osób ta chorobowość była na bardzo niskim poziomie. To były osoby, które owszem miały choroby przewlekłe, ale raczej 1 lub 2 i nie było tam dużo chorób współistniejących. A faktycznie w naszych wynikach tą grupę członową stanowiły osoby nieuprawiające sportu, przy których również chorobowość była wysoka. Dziękuję bardzo. Any question? Thank you a lot for your presentation. Now we just run to next paper, Active Rehab Foundation Impact of Spinal Cord Injury Patients' Quality of Life by Martyna Kuś. Dear Commission, dear listeners, my name is Martyna Kuś, and I'm pleased to present you the result of the research about the Active Rehabilitation Foundation impact of the spinal cord injury patients' quality of life. The Active Rehabilitation Foundation conducts a comprehensive program of social and vocational activation for individuals with permanent spinal cord injury who use wheelchairs. Their pillars are education, professional activity, family and social life, and recreation. The program created by the Foundation consists of many elements. First of all, recruitment. Second, introduction. And third, continuation. The frequency of the spinal cord injury varies from 13 to 163 per million population in developed countries. The main causes are traffic accident and followed by falls. Men are almost twice as likely to sustain such injury as women. In our country, 3 to 4 people a day suffer from this injury. We want to answer the following question. What is the quality of life of beneficiaries? How does the physical activity of FA camp participant affect the self-care and functionality? How does the level of spinal cord injury affect the quality of life assessment of the subject? And did the education lectures conducted the camps affect the knowledge and awareness of the participant? The research group involved 54 individuals who had participated at the program. Their age was 17 to 61. The men represent the 63%. Half of them had secondary education. Overweight were 35%, and the first degree obesity had 18%. The research method was an original questionnaire consisting of 54 questions and divided into 2 parts. The first part was socio-demographic question, and the second, activities of the Active Rehabilitation Foundation.
Now I will present the result of the quality of life and health status evaluation. The lowest value of the result was determined to be 1, and the highest was 5 points. More than 30% in both mark as 4 like a score. The quality of life in specific areas. The distribution of results in the areas of somatic, physiological, social, and environment in the examined group. The highest average score was characterized in the social domain in higher than, the highest average score was characterized in the social domain, which amount 13 score. The lowest average value, on the other hand, was appropriate for the somatic domain. The quality of life and health status evaluation versus physical activity. In the group of exercising individuals, the average quality of life and health status evaluation was higher compared to the non-exercising individuals. In each case of the World Health Organization brief test, components exercising individuals achieved significantly higher results. Individuals with paraplegia rated their quality of life and health status significantly higher than tetraplegics. The statistical analysis conducted for the components of brief questionnaire indicated significantly different in only one case. It concerned the social domain. Education. 92.5% of the respondents indicated the every year increased the awareness of pressure, ulcers, and the risk of spinal cord injury-related trauma. Additionally, every year activities increased knowledge about health, hygiene in individuals with spinal cord injury in 92%. Furthermore, 61% of the participants believed that every year activities show possibilities for improving the current financial status. To sum up, the highest average score was observed in the social domain, followed by physiological and environment domain, and the somatic domain was the lowest. Conclusion. The quality of life of beneficiaries is an average level. The physical activity of every year camp participants significantly affects their self-care and functionality. The level of spinal cord injury affects the assessment of the quality of life of the subject. People with paraplegia rate their quality of life higher than people with tetraplegia. Educational lectures conducted at Active Rehabilitation Foundation camps improve the knowledge and awareness of the participants. Thank you for the attention. Thank you very much for your work. It's time to move to the discussion. Najpierw chciałbym Państwu pogratulować. Badania osób z niepełnosprawnością nie są łatwe i chylę czoła przed tym, że udało się Państwu dotrzeć do tej grupy badanej. Kto próbował, ten wie, prawda? To tyle pochwał, a teraz pytanie konkretne. W kwestionariuszu dotyczącym jakości życia jest bodajże 26 pytań, w oparciu o które wylicza się domeny. Z tego, co zauważyłem, być może się mylę, Państwo domenę traktowaliście jako sumę pytań przypisanych tej domenie, prawda? Tak wychodziło z punktów. Moja wątpliwość dotyczy tego, że domeny miały różną liczbę pytań. Jeżeli one są punktowane w skali od 1 do 5, to inny wynik nam wyjdzie wtedy, jeżeli do danej domeny należą 4 pytania, a inny wynik wyjdzie, jeżeli jest 8 pytań. W związku z czym, czy
wyliczanie średnich czy odchyleń standardowych i innych tam danych statystycznych, czy no, poprowadzi nas ku właściwym wnioskom. So the lead of the statistic was the Shimon, and he's not present today. Yeah, I'm so sorry. I really want to answer for your question. Any question for this presentation? Thank you a lot for your work. Thank you. I would like to welcome Barbara Lewicka and Piotr Gomuła with present performance in activities of daily living before and after rehabilitation in a group of elderly patients. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Barbara Lewicka, and together with my colleague Piotr Gomuła, we prepared a study about activities of daily living in a group of elderly patients. Disability among older patients is a common and significant problem. However, there are big chances of recovery, or at least of changes of stages of disability. And in this group, in general, the most important thing is to restore or maintain the abilities of performance of activities of daily living, like getting up from bed, going from a chair to bed, or going to the toilet. Basically, all the skills that allow a person to live independently. The aim of our study was to assess the influence of a complex rehabilitation on performance in activities of daily living in older persons. Into our study, we included 57 patients. They were all aged 65 or older. The mean age was 77 years old, and there were 43 women and 14 men. They were all assessed in Bartle scale before and after rehabilitation. And the study was conducted between March 2021 and December 2022. For the analysis of the Bartle scores, we used the t-test. A little bit more about the Bartle scale. So it's a tool that we used for the assessment of patients in activities of daily living. It evaluates 10 activities that you can see at the right side of the slide, like feeding, personal toileting, bathing, and more. And each item is rated between not able to do with help, or able to do without any help. And it's based on observation or anamnesis, and rated by a healthcare professional. The total maximum score of the Bartle scale is 100 points. Our patients took part of a European Union program, which was held in a medical center in Gliwice by a multidisciplinary team of physiotherapists, nurses, and doctors. And they were assessed in the Bartle scale before and after a complex rehabilitation by a nurse. So after the first assessment, they underwent a complex ambulatory rehabilitation, which consisted on 60 hours of training, like kinesiotherapy, physical therapy, and massage. And the detailed program of rehabilitation was based on personal need of patients, and was done by doctors and physiotherapists.
And after the rehabilitation, there was a second assessment in Bartle scale, made also by a nurse, so it was objective. We compared the two Bartle scores before and after rehabilitation, and that is the result. The average Bartle scale score after rehabilitation was significantly higher than the initial score. When we look at particular activities, we can see that significant changes were observed in 7 items. And the biggest difference can be seen in bathing, getting on and off at the toilet, moving from chair to bed, and walking on a level surface. There were no significant changes only in 3 items, and it was help needed with climbing stairs, fecal incontinence, and urinary incontinence. In conclusion, I would like to say that rehabilitation in a group of elderly patients is effective and can decrease dependency on other people. These are my references, and thank you for your attention. Thank you for your presentation. It's time to move to discussion. Nie wiem, czy mi to umknęło, ale skąd pochodziła grupa badana? Co to byli za ludzie? It was, there were elderly patients of more than 65 years old, inhabitants of the city of Gliwice, included into a European Union program in a medical health center. So it was held by healthcare professionals, and we collected the data and analyzed it. Thank you. Any other question? Only the age was the criterion. People had some health problems like cardiovascular problems or orthopedic problems, but it was the rehabilitation program was based on their problems. So it was individual for each participant. Thank you for your answer. Czy w Pani opinii niewątpliwa skuteczność tego programu, który został tutaj zaprezentowany, wynikała w większej mierze z samych tych czynności zabiegowych, rehabilitacyjnych, czy z samego faktu partycypacji tych starszych osób w jakiejś grupie społecznej i tego, że ktoś się nimi zaopiekował przez jakiś tam czas? I think both aspects are very important because it's also a big problem that older people, especially in our country, are live alone or don't know where to get help for their problems. So I think even just the inclusion into the program could help them to improve their skills of activities of daily living. Thank you. Any other question? Okay. Thank you very much. Now all the submitted papers have been presented. We congratulate all of the presenting authors and participants of the physiotherapy session. At this point, I would like to ask the president of jury, Professor Andrzej Knapik, for a few words to sum up the session. We would like to invite you to our stage. Because we have
small surprise for our participants after. Szanowni Państwo, mieliśmy przyjemność zapoznać się z różnymi pracami. Niektóre miały charakter stricte biomedyczny, inne prace miały charakter społeczny, szerszy, dotyczący nie tylko aspektów funkcjonalnych, ale zdrowia, samopoczucia. A, muszę przed kamerą występować, okej. Zdrowia, samopoczucia i tak właściwie to powinno wyglądać. Tak właściwie to powinno wyglądać. Cieszy nas bardzo to, że oprócz naszych studentów mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć koleżanki i kolegów z Krakowa. Tutaj były prace właśnie takie stricte biomedyczne. W pracach studentów naszych uczelni raczej dominowały prace mające taki wydźwięk społeczny. Ani jedne, ani drugie nie są ani lepsze, ani gorsze. Jedne i drugie są po prostu potrzebne. Jedne i drugie są po prostu potrzebne. Oczywiście my jako jury punktujemy te wasze prace. Jedne podobają nam się bardziej, inne mniej. Są to swego rodzaju zawody. W nauce nie wiem, czy powinno chodzić o wyścig. Raczej powinno chodzić o udział, partycypację, zainteresowanie. Dla mnie i mam nadzieję, że większość moich szanownych koleżanek w jury podzieli ten pogląd. Wszyscy jesteście zwycięzcami. Wszyscy jesteście zwycięzcami, ponieważ poświęciliście swój prywatny czas kosztem rozrywki, może jakichś innych przyjemności, a znaleźliście przyjemność właśnie w prowadzeniu badań, w analizowaniu ich. I jak tak sobie wspomnę, ponieważ już przez ładnych parę lat param się tym studenckim ruchem naukowym, te pierwsze kroki, bardziej lub mniej udane, spowodowały, że spora grupa, przynajmniej z mojego koła studentów, znalazła sobie w tej dziedzinie sposób na życie, to znaczy porobili jakieś tam doktoraty, bez urazy oczywiście, no i parają się dalej nauką. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, wszystkim. Nie było tutaj prac, które by odbiegały w jakiś taki negatywny sposób od tak zwanej średniej. Wszystkim gratuluję. No i przede wszystkim chciałbym podziękować szanownym koleżankom w jury, pani profesor, panie doktor, wszystkim uczestnikom, no i paniom organizatorkom. Myślę, że ten poślizg czasowy to na pewno nie wasza wina. Dziękuję bardzo. Professor. Thank you for these words. We truly appreciate your valuable comments, accurate observations, and work on presentation assessment. We would like to warmly invite you for the decoration and closing ceremony of the SIMC 2023 conference. Which will be held in A3 Hall on the 19th of May at 4:15. On the behalf of Students Scientific Society, I would like to thank you all for participation in our session. You are warmly invited to participate in workshops held during the conference. Additional prizes for the physiotherapy session have been sponsored by companies. One of them, ProScan, has denoted as 2 vouchers, which will be distributed through a random draw among all the authors of these papers. I kindly request the chairperson person of the committee to conduct the draw and determine the recipients of the gift vouchers.
The winner is Anna Kasprzyk and Bartosz Kamirski. We can invite you to our stage too. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Brałem udział w zeszłym tygodniu w rektoracie u nas w takiej naradzie, w takim spotkaniu dotyczącym naszego czasopisma uczelnianego Annales Academiae Medicae Silesiensis. No, są pewne plany rozwojowe dotyczące tego czasopisma i w rozmowie z panią rektor Mizią Stec uznaliśmy, że rozwój nastąpi wtedy, jeżeli będzie młodość, będzie dynamika, dlatego też zachęcamy wszystkich uczestników dzisiejszej sesji również do tego, byście no, podjęli próbę napisania artykułów pełnotekstowych. Atut jest taki, że to wydawnictwo, to czasopismo oczywiście musi dane dzieło przejść standardowy proces recenzji. To wydawnictwo jest wydawane bezpłatnie i no, w dzisiejszych czasach to nie jest zbyt takie popularne. Pani profesor, pani doktor wiedzą, jakie są koszty publikacji, także to jest jakiś tam duży atut. Dwa, no, będziemy robić wszystko, by wspierać młodych ludzi w ich sukcesach wydawniczych również. To taka informacja dodatkowa. Dziękuję. Thank you a lot for this information. So one more time, thank you for our participation and thank you for others members on jury. I hope that we can see you on Friday on a closing ceremony. Thank you. Dziękujemy serdecznie za uczestnictwo. Poproszę jeszcze o podejście wszystkie osoby, które aktywnie prezentowały swoją pracę, żebyśmy mogli Wam wręczyć drobne upominki na poszynku.